Okey, Barik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin ya rabbal alamin. Thank you, Ustaz Barik. Okay. Shan, okay, Shan? Alright, okay. So today, basically, what we're going to do, class. Okay. Kalau you all refer to our RPS again, rancangan pengajian semester, okay, ataupun teaching and learning schedule. This week, kalau ikut face to face, okay, you have to conduct your experiment by using the microscope, okay, and observe the image, okay, observe the image in order to understand all the basic technique, okay, applying whatever parts of microscope yang kita dah discover hari Sabtu baru ni. So but because it seems that now is a remote learning amali, okay, so we are going to discuss secara teori lah okay, teacher will guide you in term of theory. Nanti when it comes to semester 2, right, no more report, you all tak perlu tulis report lagi dah. Okay, you just nanti handle the microscope and master the parts of microscope. Okay, and how actually we discuss today. Okay, hoping kamu nanti jangan lupa pula memang you all akan assign your lab report nanti at GC. Okay, nanti you boleh nampak lah Okay, so basically teacher will break you into 6 group. Okay, kalau you all tengok kat tepi ni, okay, cikgu dah create 6 groups in this Microsoft team. Okay, so nanti you all akan get together in your your respective group. Okay, Cikgu Adam and the gang the black gang. Okay, kalau you all ada your own names, please let me know, nanti cikgu update. Because for the time being, next week more to discussion of our lab report. Okay, your lab report after done right after our class today, automatically you all kena write down a lab report. Okay, but don't worry, teacher akan assist you all today what is actually you need to submit to teacher. Okay, and then nanti bulan Al-Barik the group blue 1. Okay, group blue 2 Irfan Hakimi. Okay, group and then group ADF. Okay, and the gang, the Red Warrior maybe. Okay, and then group PB purple blue Nazatul Azila dengan Nur Aisyah Okay, Nur Aisyah Arisa and the gang. And then GGW Adif Atirah. Sorry cikgu get to master your name. Okay, cikgu ada 3 kelas, so you bayangkan almost about 70 plus cikgu nak get used to your name hari-hari cikgu tengok video kamu macam ni rupa Barik. Barik cikgu rasa dah ingat dah. Okay, Gan cikgu dah, Shan dah. Okay, yang Shishan dah, sebab Shishan seorang perempuan Chinese kan. So my girl yang Malay ni, please give me time sebab cikgu ingat Nick, sebab Nick ada main anak adik-beradik lelaki. Okay, dan yang kedua sebab Nick bila hantar video terbalik. So ingatlah tu Nick Okay, yang lain slowly, don't worry, I'll try to figure out that's why teacher need that video. So dan nanti cikgu boleh tengok muka kamu, oh ini pelajar cikgu Su sebab cikgu ingat sebab Su ada ada kembar kan? Kembar ada kelas Su? Ada. Oh, ada kelas juga. Okay. So now cikgu akan group you all, ataupun nanti kalau sebab ada yang tak tulis nama kalau yang macam tak ada, cikgu tak boleh ada macam Tirah ni kan. Nanti you all dan tolong beritahu cikgu so that nanti kamu masuk dalam group yang betul lah. Okay, alright. So before you go in your group, in your respective group, we discuss dulu apa sebenarnya petang ni. Okay, first of all, cikgu harap you all dah
you all dah go through the lab manual. Okay, kalau kamu tengok lab manual, teacher dah share dengan you all. So, kita buat yang ni lah. Okay. Basically, kalau tengok lab manual untuk eksperimen 1, kita ada until page 6. Okay, 6 pages all in. Okay. So, what you need to draw class for today. Okay, you need to submit to teacher. Okay. Tadi kan cikgu ada share template, template of drawing. So, you all guna template tu. And you all need to submit. Kalau you all dah go through your... kalau you all dah go through your... okay, dah go through, read up your lab manual. Okay, basically kamu kena submit kat cikgu ada 6 Okay, gambar what you need to submit to teacher. Okay, first is this one nah tadi nanti cikgu nak you all go in your groups and discuss. And every group kena come up with your your one suggestion of drawing. And then nanti you draw, kita akan comparekan betul tak your your discussion Okay, so basically when we discuss about our pre-lab last Saturday, okay, whatever images, okay, kalau kamu tengok kelas the first procedure image under microscope, cikgu akan briefing dalam masa lebih kurang 15 minit for you to get the idea. Okay, and then after that you are going to go in your groups and discuss Okay, make sure, okay, cikgu faham it's unfair untuk minta kamu imagine but now try to, actually you are now trying to apply what we have discussed during the pre-lab, and in term of kalau patutnya dalam the real the real experiment, you all akan observe the real image. Letak je bawah microscope, put in the, okay, kalau nak letak slide ni which part of microscope Arisa kumpulan biru tua. Arisa geng purple kan? Yes, madam. Okay. Kalau Arisa nanti bila when you come back to college, okay, let's say Arisa come show teacher kat mana you nak letak this slide, because you are the first procedure, you are observing what we call as apa class? Prepared slide. Am I right, class? Yeah, prepared slide. Okay, prepared slide. So why do you think we start with the very low objective lens for time? Kenapa agaknya? What do you observe using the 4 times objective lens? Okay, this is what you are going to discuss in your groups and draw what you have observed. Okay, kau ingat hari tu masa pre-lab? Okay, Alisha, what is the answer? Kalau cikgu minta, okay Alisha, kat mana nak letak prepared slide ni, dekat which part of microscope yang akan able to support ataupun you nak letak dia this prepared slide? Start pada S. Stage. Ya, stage on the stage, okay? So nanti kamu ada clip stage, right? Okay, cikgu rasa jap cikgu buka apa ni? Actually pada buku lab manual tu, as you can see, okay, pada peringkat awal you can see the the light compound microscope given Okay, so actually you are okay, kamu letak kat sini itu kan kamu dah belajar what is the function of stage. Okay, so we are going to put your specimen here, and as you all know, this is the part yang kamu akan gunakan okay, untuk observe. So you have last time kita dah discover dalam pre-lab, okay, actually there are 3 types of objective lens, okay, 4 times, okay, 4 times, 10 times and 40 times, okay. Cuma ada extra, okay, iaitu siapa yang cikgu Gan itu Gan ke yang
apa tu yang tegur cikgu itu kan. Thank you Gan cikgu masa tu tersilap pandang Okay, there will be another extra objective lens what we call as a oil immersion objective lens, okay, where if you intention to undergo activity, the last one kelas 1.3, okay, iaitu nak tengok microorganism, okay. So you letak dekat stage, okay. So this is actually you all boleh nanti cikgu tak sempat lagi tengok your pre-lab after this done after this I'll go through and give marks for your pre-lab, okay. So you all boleh refer here, okay. This is what teacher nak you ingat tadi Alisha mention. The horizontal surface on which a specimen is placed, right? Okay. So sepatutnya kalau the real microscope, kalau you all ada microscope depan mata sekarang ini, okay, you akan experience using this, okay, the slide adjustment knob, okay, and also the fine adjustment knob, and this one the condenser and the iris diaphragm as well, okay, because now we are more actually try to teachers macam just minta kamu together imagine so that's why dia supply kamu, I mean bahagian matrikulasi try to get a virtual microscope, okay. Cikgu pun dah try that virtual microscope. Is it okay atau is it help you? Okay, anyone boleh respon cikgu? Grup biru 1 tadi Barik dah baca doa. Cikgu lagi seorang lagi biru 2 siapa? Irfan. Irfan itu dah okay, Irfan Hakimi ataupun geng Irfan Iklimah. Iklimah dengar cikgu tak? Dengar. Okay, tadi cikgu minta Iklimah respon apa tadi Iklimah? Virtual microscope. How do you think that virtual microscope? Your comment lah. It's okay because sorry to say my dear students, you are the first batch. Okay, the first batch yang have to undergo this process of fully 100% online practical online. Okay, so we don't have any development of virtual microscope yang boleh cover our experiment So that one is more to general. Okay, so how do you think? What is your response Iklimah in term of that virtual microscope? Dah tengok belum that virtual microscope? Kak dah. Dah. Okay. So what do you think Iklimah? From your opinion lah from your opinion. Tak ada salah, tak ada betul just say sincerely so that from your response nanti, okay, kita akan ambil sebagai boleh buat penambahbaikan for your junior nanti, okay. We don't know after this boleh tak lagi tak face to face, hoping boleh lah face to face okay, but if the condition still continue like this, so at least kita dah ready lah, dah standby. Okay, Iklimah. Susah juga nak faham. Susah juga nak faham tu okay, teacher pun admit. Okay, because that one is some sort like dia minta you berada dalam dunia virtual dalam dunia dunia imajinasi you cuba bergerak dengan movement of that That's why kalau you tengok nowadays pun everybody ataupun all the educators nowadays try to learn about the AR Saya rasa kamu pun nak biasa dengar juga kan, right? Siapa yang gamer ke apa ni tahulah kot kan, okay, AR. So hoping soon or later, okay, we can develop a proper virtual microscope yang apply in our syllabus, okay. Alright, so now whatever it is, just focus actually
you are now teacher akan discuss dengan you all more about apply theoretically lah Okay. So basically cikgu akan guide kamu lah Okay. So how many diagram you need to draw class? Okay. Satu the E prepared slide under 4 objective lens, right? Okay, so take note apa tu just now teacher dah dah ready ataupun dah share the template. Okay, what you need to do with the template class so you are going to draw your observation inside that circle. Okay, and for your information class, when it comes to practical test, okay, soalan ni practical test ni pernah keluar 2018 soalan drawing a structure of plant tissue. Okay, so basically that's why you kena ada basic sekarang. So what is the first basic? Basic pertama ialah your template or your layout. Okay, so just now cikgu dah share tadi. So make sure your template bila dalam amali, if you are asked to draw the drawing, template ni mesti you automatically prepare. Okay, dalam template tu mesti ada apa? Title, 1 mark, cikgu akan bagi kelas MAG ni stand for magnification. MAG ni stand for magnification. So kalau tadi like the E slide so like the E prepared slide, the E observe under microscope, the E prepared slide that you observe. Okay, the procedure asks you what type of objective lens class? 4 times, am I right? Okay, so kalau 4 times, okay, cikgu nak tanya gun cikgu tulis yang mana betul tu betul kan? Cikgu tulis, okay, which one yang cikgu betul tulis? Macam ni ke? Okay, let's say ni A, okay, and then B ialah like this. Okay, and C ialah 4 times 10. Which one betul? A ke B ke C? B. B. Yeah, correct. Very good kan. Okay, so the correct way you are writing your magnification is this one class. So please take note everybody class. So you all jot down somewhere. Okay, in your notes ke atau in dalam buku nota kamu. When it comes to write a proper magnification, the proper way is this one, 40 times. Bukan yang ni. Ini nak tunjukkan calculation, how to you calculate. Mana cikgu dapat 10 ni, apa ni, Adib? Cikgu dapat 10 kat mana dia? From the objective lens. Allah, sekejap. Cikgu punya bateri lah. Pagi tadi. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Adib, tengok balik betul ke objective lens? Objective lens kita bagi dalam ni kan objective lens kan boleh bagi 4 kali, 4 times. Silap ocular. Yes, good Adib, yes. It's a ocular lens. Okay, it's a ocular lens. Kan kita dah buat itu dalam during our pre-lab, right? Okay, so please this one cikgu saja guna kegemaran Adib ni hijau. Tapi tak boleh guna kelabu lah kan, sorry lah sebab kelabu kadang-kadang tak berapa nak nampak So cikgu padam semua ni supaya kamu tak confuse. Okay, so for E prepared slide, the magnification kamu kena tulis is 40 40 times Why 40 times? Because procedure ask for us to procedure mentioned dah 4 times. Okay, under 4 times objective lens Okay, so how you going to write your title? Apa tajuk agaknya yang kamu rasa cikgu akan tulis kat sini? Anyone? Okay, dia kena panggil nama Kalau tak dia tak apa tu? Okay, yang suka tupai. Suka tupai. Siapa suka tupai? Saya. Tahu tu. Saya tu siapa Sebut kamu ramai nama. Alisha, Aisyah, Atira, Arisha. Dekat-dekat je. Okay, so lepas ni nanti cikgu mungkin akan minta gambar you all pula Sebab cikgu tengok you all dah submit dong gambar pasport yang diminta oleh college. Untuk kad pelajar. Dah. Dah. Okay, nanti sebab cikgu tengok dalam sistem tak masuk lagi.
Okay, kalau let's say dalam sistem tak ada lagi, teacher nak you all nanti share your your picture dengan Cik Jen, then senang cikgu. Okay, so back to tajuk tadi yang suka tupai. Alisha, okay, apa tajuk yang rasa Alisha akan tulis kat sini? Prepared slide observation. Okay, tak apa. Observation, good observation tu tak payah tulis because dah tahu. Okay, so tajuk kamu nanti ialah kenapa memang spesifik the E. You all boleh buat jot down the E prepared slide. Okay, ini yang you all akan hantar pada cikgu So let's say nanti in your groups, okay, after this teacher akan group you all into breakup room, okay, in your respective groups. Kalau you all sempat lukis petang ni, settle, senang tak payah dah nak tunggu last minute. Okay, kamu tak buang masa you all organize your time. Okay, so untuk soalan gambar satu, the E prepared slide, you all kena, this is the tajuk dia, the title and the magnification. Okay, satu gambar right, satu gambar. Okay, gambar yang kedua. Okay, the depth of field, okay, ini ada kaitannya dengan kamu soalan pre-lab yang mana ni? Kalau you ingat balik, okay, that's why kelas pre-lab sangat penting. The pre-lab question, okay, is very important Okay, kalau you tengok hari tu, kita ada buat siapanya jawab, hari tu siapa yang discuss helikopter tu? Bukan helikopter. Grup siapa itu? Nanti kejap cikgu buka balik. Okay, takut tak sempat lah 3 berapa ni kelas. Memang 3.40. Teacher nanti you all go into your group. Okay, so the depth of field ada, kalau you can see kelas okay, basically kalau ikut cikgu guna warna purple lah pula okay, group session okay. Okay, kalau you tengok kat sini, this color, there are the trait given dalam 3 color okay, what are the 3 color class? What are the 3 color given kat you all? Sorry, sini. Yellow, red. Okay, 3 color, merah. Yellow. Okay, merah, biru. Merah, biru, kuning. Okay, merah, biru, kuning. Tak ada hijau sorry lah grup hijau. Okay, guru hijau daripada Adib, seorang ni siapa guru hijau? Alisha okay. So, merah ada sini ADF and again Shan. Boleh diorang. Cikgu ingat ADF, Shan, itulah my girls slowly jangan kecil hati pula. Slowly, I'll try to untuk figure out you all. Okay. Ni pun merah dengan Natalia. Tu aku panggil Natalia ni. Tengok jap. Betul tak Natalia? Hello. Betul. Idina Natalia sama patutnya pink tapi masuk geng-geng ADF lah. Okay, so red, yellow, blue. Ada 3 Okay, so nanti you all cuba dekat sini memang kata apalah cikgu ni suruh kami bayangkan. Okay, whatever it is, kat sini memang kita cuba apply your concept lah konsep dia. Okay, the concept yang itu kita dah buat dalam kelas? Dalam pre-lab module. Okay, kat situ nanti you all discuss how it will look like. Okay, determine what happen to the depth of field when the power is increased. So that mean untuk 1.2 you all kena draw 1.1.2 at the depth of field you have to draw 2 drawings. Okay, so kalau untuk ini apa kat tajuk ni yang kamu akan tulis? Kumpulan merah, cikgu nak Natalia lah jawab ni. Natalia rasa apa yang kamu akan tulis dekat ni? Tajuk dia. Okay. So, again, magnification Natalia. Title, the cross-strait prepared slide. Ulang. The cross-strait prepared slide.
Okay, very good. So the cross, okay, thread, prepared slide. Everything is prepared. Okay, so mesti kamu tanya kenapa cikgu, kenapa susah payah nak kena tengok benang Okay, tak ada kemengena pun dengan bio. Ingat tadi apa tajuk eksperimen kita kelas? The basic technique in microscopy. Okay, so this experiment is actually nak bagi you pendedahan Okay, how is actually the when you apply in observing tissue, alright, kalau banyak-banyak layer tissue, okay, contoh kat sini kalau kamu tengok in this case kamu tengok paling atas warna apa? Kalau disebut kat sini paling atas nanti kamu tengok kalau ikutkan susunan dalam buku tu paling atas dia letak warna apa kelas? Biru. Biru. Tengah merah. Okey, bawah Yellow. kuning So this is how you kalau you all boleh faham the parts of microscope yang kita dah buat sebelum ini. Okay, so basically when you nanti when you come and have a look, okay, for your senior maybe you all dah boleh nampak lah kan. Actually all my students I think you all dah ada experience. Am I right kelas Masa kamu form 5 dulu dah biasa kan pegang mikroskop? Betul tak kelas? Betul. Yeah, okay. So actually like teacher mentioned you are if you have the microscope nanti in front of you, these are the two parts yang you all akan really focus on. Okay, this is the two parts yang kamu akan mahirkan ni kelas What are the two parts? Okay, the fine and the coarse adjustment knob because these are the two yang kamu akan main-mainkan these two parts in order for you to have the good quality of images observation. Okay, so yang paling penting is the fine lah because when you use this fine focus adjustment knob, okay, you akan bring the specimen into focus Okay, especially bila you guna the high power of oil immersion objective lens. Okay, even yang 40 pun fine ini akan bantu kamu juga. Right? Okay, so that's why cikgu nak kamu nanti bincang dalam grup. Okay, kalau makin you zoom in, makin you zoom in nanti agaknya color apa yang blur, color apa yang akan nampak nampak jelas. Okay, you can clearly see Okay, so you have to draw dua observation. One is okay, ni sorry. Kita pergi bawah ke atas dulu tadi. Ni dua observation di kelas for this cross thread prepared slide. One is under 40 times, okay, and another one is under 100 times Okay, cikgu nak tanya, keliru tak bila cikgu Miza, bila cikgu sebut 40 times and 100 times ini, compare to this one, 4 times and 10 times ini, apa macam mana Miza beritahu cikgu? Apa beza antara dua ni? Dia punya power. Okay, yang ini ialah objective lens. Ingat objective lens yang apa kelas? Embedded to the apa ni nama ni? What is the part of this when cikgu lukis ni? So dia cikgu tak lukis cantik sangat tapi nose rotating piece So kat sini akan ada objective lens kamu akan ada objective lens 4 times ini 10 times and this one is 40 times 4 times 10 times ini means objective lens kelas but when teacher tulis dalam bentuk ini tadi, ini adalah referring to apa kelas? The actual magnification bila you dah time dengan 10. Okay, so you kena draw dua observation Okay, so far ada soalan tak setakat ni? Kelas, ada soalan tak? Hello? Tak ada. Okay, good. Okay, kalau tak ada soalan, next, the third one is you need to draw the field of view pula. Okay, tadi the depth of field The depth of field tu just imagine macam you tengok daripada atas tu
Okay, bila guna 4 times, agaknya macam-macam color, all the 3 colors of the thread. But when it comes you zoom in, semakin you zoom in, okay, what do you think? What do you think blue akan yang paling atas tadi blur ke tak blur? Okay, mana yang kamu akan nampak lagi jelas gambar dia? Which one will be blur? Which one will be clear? Okay, the color that is what you're going to discuss. Okay, so nanti bila submission of your lab report, teacher nak you all submit juga. Please color your thread. Itu memang syarat kelas kalau tak nanti kita tahu which one So you color your thread and then nanti you all label. Okay, red, blue and yellow. Okay, and then now the field of view. Okay, the field of view is referring to to estimate. Okay, kelas dimension. The simple method of estimate linear dimension. Linear dimension. Okay, so this is the formula that apply. Okay, so in this case kamu akan guna kalau nanti sebenarnya you guna ruler as your basic image untuk figure out this basic technique. Okay, basic technique of how you observe the field of view. Okay, so kalau kamu ada ruler cikgu rasa everybody ada ruler. Okay, you boleh imagine, tengok dengan naked eyes. Okay, when you take your ruler, scale on the ruler kalau you tengok dengan naked eyes, tak ada tak ada hal kan? Cikgu apa sekejap. Okey, kelas cikgu tunjukkan kamu apa ni? Ni Dia nampak tak? Cikgu tunjuk ruler tapi tak apalah kalau macam tu sebab cikgu. Okay, kalau you all tengok ruler ni, kalau cikgu pegang ruler, okay, so basically kalau you tengok ruler kamu ni scale dia nampak boleh jelas nampak, tapi teacher nak you try imagine agak-agak kalau aku ambil ruler ni, aku letak bawah mikroskop. Okay, even kalau cikgu rasa you all pun pernah experience during your childhood during your primary school, you all ambil magnification glass kan, kanta pembesar kamu tengok okay, so now you are using microscope pula. Okay, so agak-agak kamu, what do you think is your observation? Nick rasa Nick akan tengok apa pada ruler ni kalau Nick letak bawah mikroskop? Dia maksud medium. Okay kan, kalau cikgu pegang ruler macam ni, okay, Lip boleh nampak ruler cikgu kan? Okay, you all pun boleh tengok the scale of ruler 1 cm, 2 cm. Okay, now imagine ambil ruler ni letak bawah mikroskop. Apa yang agak-agak Nick rasa your observation? Nick akan nampak apa? Dia akan kelihatan terbalik. You akan nampak the scale tu akan become nampak garisan hitam pada pembaris ni. Makin lagi besar Kau nampak kat sini nampak macam one solid line. Pada ruler ni kau nampak macam one solid line tapi when you observe under microscope, okay, you will see the solid line will increase in size. Waktu itu dipanggil the field of apa kelas? You akan nampak the field of view. The field of view. View kamu tu, okay, ruang lingkup penglihatan kamu itu, okay. Right, so the field of view wait cikgu. Okay, so balik kepada our this one. The field of view. The field of view. So untuk the field of view again, you all akan draw 2. Cikgu rasa 40 tak payahlah kita buat 2 juga 4 times and
10 times only. 40 tak payah. Okay, so dua juga. Right? Okay, so kalau itu apa tajuk yang cikgu nak kamu tulis nanti kelas? Tajuknya jadi the ruler. Kelas tajuknya akan jadi the ruler. Kalau tadi the cross thread prepared slide. Am I right kelas? Yeah. So now dia akan jadi the ruler. Prepared. Yeah, the ruler prepared slide. Okay, the ruler prepared slide. Okay, so you all akan tulis kat sini. Okay, it will be the ruler prepared slide. Jadi you all nanti akan perbanyakkan this template. The ruler prepared slide. So everything is all yang dah disediakan. Slide yang telah disediakan. Right, the ruler prepared slide. Okay, so you akan draw 2 magnification under 4 times and 10 times. Bila cikgu sebut 4 times and 10 times, what comes in your mind, Jaslinda? I'm referring to the power of Jaslinda, cikgu referring to the power of objective lens. Objective lens, yes, very good. Kakak Jaslinda. Okay, so that one done, right? Okay. Jadi ada soalan tak kelas? I think we have done with that. Okay, now teacher. So that means you need to submit kepada teacher 6 group 6 diagram. Okay, so this one I think kacang je, tak ada masalah. You all dah buat dalam pre-lab. Okay, you just fill in and get the answer. That one tak ada masalah. Okay, kat sini nanti cikgu nak tengok how your group discuss about it. Okay, when the diameter of field of view for the 10 times is actually referring to how, what is the millimeter. Okay. Okay, yang ini untuk 1.3 cikgu rasa cikgu you all tak perlu submit lah. This one is actually you need to apply emission oil. Okay, so dalam ini not fair kalau cikgu suruh kamu imagine because actually cuma cikgu guide kamu je lah. Okay, sorry, cikgu tutup pula. Okay, cikgu guide kamu oil immersion ni is actually you are using oil, okay, what we call is oil immersion, and the step you need to do is, okay, nanti bila SEM 2 kamu dah nanti kita akan you will experience that. Okay, you all boleh dapat ni daripada apa? Your lab manual lab book. Okay, so this is how you handling oil immersion objective lens. Okay, what is the step class? Okay, you need to rotate the nose piece to bring the high power objective lens 40 times, halfway. Okay, kat sini kan. So this is the objective lens 40 times. Okay, this is the 100 times the oil immersion objective lens. Okay, oil immersion objective lens 100 times. Okay, so you drop the immersion oil when when the 40 times and the 100 times berada dalam keadaan begini, halfway. Okay, so you apply a single small of droplet of immersion oil, and then what next? Okay, bila using the rotating nose piece, okay, using the rotating nose piece, you nanti rotate, okay, you move the high power objective lens into position until you hear a clicking sound. Okay, kalau you nak tengok dalam video kita tu ada ditunjukkan video yang teacher ada share dengan you all tu kelas. Okay, so kalau nak run sekarang takut tak sempat, it's already 4 o'clock. Teacher nak you go in your group, discuss and then nanti everybody come up with your hasil, right? Okay, untuk you all dapatkan jawapan. Orang lain tak tahu you all akan duduk dalam group tu buat hal buat you all punya come up with your own diagram. Okay, so this is how nanti immersion oil. So for immersion oil untuk eksperimen 1 ini tak perlu submit. I mean tak ada gambar rajah. Okay, kalau lu senior kamu ya, sebab dia orang memang observe directly the microorganism the E. coli macam tu. Right? Tapi because of you all hanya apply the theory. So tak fair kalau cikgu minta you all draw this object microorganism because you tak nampak pun kan.
Okay, even your senior pun yang buat pun tak nampak ni. Okay, tapi just that practice in order for you how to conduct the basic technique when you handle oil immersion objective lens. Bila nak letak oil tu? When you want to oil. Okay, so tadi cikgu dah tunjukkan sedikit. Nanti kita akan buat insyaAllah kalau rezeki when we meet January nanti. Okay. Alright, so now let's go to our classroom. And teacher nak you all join your class, your respective class. Okay, so cikgu nak tengok jap pada cikgu nak tengok you all. Agak-agak kamu, cikgu rasa cikgu nak tengok you all draw dulu. Nanti dah siap and then kita back to our this big group and kita tengok and then teacher akan guide you all with the real ataupun what actually teacher nak you draw. Okay, what is the outcome. Okay, so now we start with kumpulan biru. Okay, kumpulan biru satu Barik. Okay, Barik. Cikgu letak. So grup 1 ialah Barik Cikgu buat automatically move. Okay, so cikgu akan move kamu kat grup 1 ni. Okay, start with Barik. Jaslinda. Wait. Okay, room 1 ni empty lagi. Okay, so room 1 cikgu akan add Barik Muhammad Al-Barik. Lagi siapa lagi Barik? Ketua geng kamu Alisha Jaslinda. Jaslinda mana nama? Bawah. Bawah kejap. Cikgu bagi view sonok sikit daripada bulat-bulat ni kita bagi view sekejap. Ada siapa nak join cikgu? Bukalah kamera. Jauh sangat kan? Kita bagi dekat sikit. Okay, so you get ready. You're going to discuss among in your group, okay, regarding what is actually the observation yang kamu akan nampak Okay, so Barik Jaslinda. Jaslinda tu nama apa Jaslinda? Jaslinda? Nama saya Alisha. Nama penuh I'm so sorry my dear student kalau you all ada same domain with me, okay, senang cikgu terus dah assign dah siap. Tapi because you you join me as a guest, so cikgu tak boleh nak setting you all siap sebelum kelas. Okay, tadi cuma tu cikgu nak start lambat kita nak try masuk kan, tak boleh you all kena ada baru cikgu boleh group you all. Okay, so cikgu minta izin masa sikit lah Okay, untuk kalau nanti cikgu tengok kalau cikgu dah setting ni siap-siap, adakah nanti the next time dia akan ikut je, hoping begitulah. Okay, ini Microsoft Team ni dia very safety dia punya safety memang quite high so dia tak bagi simply any person can macam just join in macam tu Okay, so Jaslinda, where are you? Tuan you tengok sekali. Jaslinda. Kita nampak Jaslinda. 5 dari bawah. 5 dari bawah. 5 dari bawah. I, E, San, Se, U. Ya dah. Okey, comenan tulisan kamu. Okey, lepas tu Suhaili. Wah. Bukan Suhaila. Okey, Muhammad Alif Najmi. Muhammad Alif Najmi, tolong cikgu cari nama kamu. Ni Alif Najmi Alif Najmi. Okey, so biru 1 masuk dalam grup masing-masing dah Kenapa tak gerak? Bismillahirrahmanirrahim.
Biru 1 ni nak namakan, kalau nanti cikgu namakan Okay, assign. Okay, so kamu berempat masuk dalam room 1 Kalau nanti cikgu namakan kamu biru 1. Nama kena siap, nanti kan cikgu tak tahu nama. Rename room. Okay. Biru 1 ada nama ke? Dah ada nama sendiri? Oh tak, cikgu gunalah biru 1 ni. Oh, dah tak dengar. Dia dah masuk rumah dia. Lupa pula. Okay, next. Biru 2. Biru 2 siapa? Irfan. Muhammad Irfan, bos. Okay, bos. Bos, okay, bos? Okay. Okay, Ain Aklima. Ain Aklima. Hari ni ada kucing. Hari ni cikgu tadi, jiran cikgu suka datang Irfan nama dia Likaku. Nanti cikgu share gambar. Dia duduk sebelah cikgu makan. Sedih tak? Betul cakap Irfan dia memang dia tak duduk sebelah husband cikgu, dia sebelah cikgu. Cikgu pun rasalah bersalah pula tengok dia Irfan. Okey, geng seorang lagi Ainur, Fatihatul Ainur. Ainur tolong cikgu cari. Kejap cikgu pergi bilik biru 1 je Tak apa, cikgu bagi group semua dulu lah, kan tak sempat. Okey. Biru 1, biru 2 Irfan, Ain Aklima, Ainur. Kucing Ainur sihat Ainur? Mana Ainur? Ainur, where are you? Hai. Alhamdulillah. Ainur cikgu tak boleh. Cuba Ainur tolong cikgu carikan nama Ainur lah. Atas ayat 5 tu 1, 2, 3, 4. Okey, yes, dah nampak dah. Okey, Fatihatul Ainur. Okey. Ainur dan soal lagi Nur Hidayah Khairunisa. Nisa, where are you? Ni Okey, cun. Okey, masuk bilik 2 Bilik 2, room 2. Okey. Next. Okey, kamu start discuss Okey, next ADF, kumpulan ADF. Darshan, jom nampak Darshan dulu. Darshan ada 2 Darshan ada 2 nama ke Shan? Shan, jom nampak Shan ada 2 nama ni. Adam Daniel. Shan pakai 2 device ke? Ya. Oh, ya ke? Kenapa pakai 2 device? Boleh juga tu. ADF, cikgu tak nampak ADF punya nama. Come on ADF. Ada, ADF dah berhenti. Dah berhenti. You all ni kenapa tak cakap awal-awal bertuahnya? ADF tak ada. Okay, automatic Shan jadi bos Shan. ADF dah keluar berhenti maksudnya dia dapat offer mana? Law. Dapat law. Dapat law. Oh, okay. UIA ke? Tak tahu. Oh, tak pasti. Okay lah. Thank you kelas, kalau you all ada any of your friends yang you all tahu dia dah quit ke ataupun ni, please let me know especially esok ni. Esok ni kan ramai nak tukar jurusan kan? 3 Ogos, when you get your siapa sini yang cikgu survey teruslah kat sini, siapa yang ada mohon tukar jurusan? Adam dah tak ada. Irfan tadi tu. Muhammad Irfan Hakimi. Oh, geng Irfan. Oh, Irfan dah tak ada dalam ni. Irfan tukar jurusan siapa lagi Adib? Tu je. Oh, Irfan seorang lah. Oh, jadi grup biru nanti kena tukar Oh, tapi nanti kita akan dapat, biasanya kalau seorang keluar ni, biasanya dia akan lagi kita ada second intake lagi, tapi tak apa. So far yang cikgu tahu dah 2 orang tak ada Okay, so Shan take over Shan ketua. Nick, where are you Nick? Nick ni bagi nama apa Nick? Atas list. Okay, nampak dah. Alright. Okay, semalam cikgu bakal kumpul ekor ni. Natalia, mana Natalia? Okay, you cikgu masukkan kamu dalam grup 3 room 3 Shan. Okay. Next, grup GGF. Okay, GGF, Akmal Adib, bos. Madam. Ya. Diorang tanya macam nak masuk. Macam nak masuk? Yang tak faham. Jazlinda tadi tu.
Cikgu sebenarnya you all dah ada dalam grup dah ada dalam bilik masing-masing dah. Macam mana nak masuk tu? Ada kat sini. Dekat sini. Cikgu tak opening kot. Ya Allah, sorry. Cikgu tak opening. Sekejap. Cikgu tak open, cikgu tutup pintu. Allah Akbar. Okay, thank you adik betul Tak buka pintu mana nak masuk kan? Betul juga. Okay. Allah Akbar. Ada subhanallah ya Rasulullah. Okay. Thank you for let me know. Okay, cikgu dah buka pintu kejap. Tengah buka pintu semua orang. Boleh tak? Dia tengah opening. Tak buka pintu macam nak masuk kan? Allahu Akbar. Okay, tak apa sebenarnya suara tu. Cikgu assign Adib ni. Adib, Alisha Atira. Atira ni, Alisha Atira yang Tira ni ke? Tak, yang nombor 2 daripada bawah. Dua daripada awal. Oh ni, okay. Okay. Nur Alisha Atira. Dengan soalan lagi. Dua orang lagi. Gan. Okay, cikgu nampak dah Gan. And Nur Solehah. Solehah kat mana? Okay, Solehah. Okay. So, GGW you all masuk room 4. Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu dah buka pintu dah. Cikgu tak buka pintu mana nak masuk kan? Lucu lah Cikgu Pak Izzah ni. Apa pasal tak boleh ni my dear? Kejap ya. Adib tak nak dia masuk rumah Adib. Assign. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Please ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah sekali lagi. Okay. Adib room 4. Dapat tak Adib? Close lagi. Semula. Gan. Semula. Gan. Adib. Akmal Adib. Ya Allah. Akmal Adib. Allahu Akbar. Nur Solehah. Gan seorang je kan? Tak apa, Gan masuk dulu. Nazatul Azilah dah salah rumah ni. Saya masuk dulu room 4. Dah kan? Buka pintu Okay. Ya. Dia masih tak dapat masuk tu. Siapa tu? Suhaili dengan Alisha. So, bilik mana tu? 1. So, bilik 1. Cikgu dah buka dah pintu dah. Lepas tu masuk dia keluar balik. Oh, masuk keluar balik. Tak faham. Saya pun tak dapat nak masuk. Masuk bilik Ainul. Ni Barik ada ni. Oh, dia tunjuk ni lah. Dia tunjuk Su dengan Jaslinda Ada. Ask to join. Boleh? Boleh tak? Tak apa. Su dengan Jaslinda sekejap Cikgu settlekan kawan lain dulu. Boleh? Bagi dia masuk rumah dulu. Okay. Next. Bilik. Cikgu nak buka pintu rumah 4 ni. Open room. Okay. Madam. Ya. Room saya tertinggal, madam. Syam bagi rumah room siapa?
Tak pergi room mana-mana pun. Shan, kau rumah mana Shan? Room 2. Room 2. Tu ada tu. Cik tengok. Kamu masuk room 3 ke? Shan room 2 ke? Shan kan tadi. Madam, saya yang tak dapat masuk. Shan tadi rumah merah kan? 3 cik rasa kan? Saya pun tak pasti dah madam. Shan rumah merah Shan. Rumah merah. Grup merah. Cikgu assign tadi kat room 3. Ni Nik Zulaika dengan Irdina dah ada ni. Okey tak apa cikgu invite balik ya. Sekejap ya. Sekejap. Siapa tadi tu Jaslinda kan tu? Kejap ya. Shan biru. Shan bilik merah 3 tadi kan? Ni betul lah Shan dah masuk dah. Cikgu dah panggil Shan dah. Boleh Shan? Tak apa, kejap. Bagi masuk yang lain dulu Okey, biru dah purple. Okey, purple, Shishan. Gun. Ni okey. Wait Okey, room 5. Room 5 purple ya. Siapa purple? Nazatul Azilah. Nazatul Azilah nama yang mana? Hello? Madam, Ya. saya tak dapat masuk room 4 tu. Room 4. Cuba sebut nama siapa. Cikgu tak apa ni? Idina ke? Soleha. Natalia ke? Oh Soleha. Soleha tadi room apa? Oh room Adib Oh. Room Adib. Oh dia betul. Dia tunjuk yang tanda-tanda ni. Adib nampak tak? Adib pula. Soleha nampak tak ni? Soleha punya apa tu? Tengok tengok Jaslinda, Su. Sebab tu tak boleh masuk sebab dia ada ni participant currently not the cannot be assigned at the ni. Tinggal lagi Nur Soleha, tak dapat masuk lagi siapa? Shishan belum, Tak purple dapat, belum kan? madam. Purple belum kan? Belum. Kejap. Madam, Ya. saya pun dapat masuk room 2. Tak dapat? Okay, yang room 2 tu kejap cikgu create room 4 dulu Sekejap ya, sabar ya. Yalah benda dalam teknikal ni biasalah kamu first time kan. Cikgu sebelum ni last semester. Sekejap. Okay. Okay. Nur Soleha. Ada tu nama Nur Soleha kat grup 4? Dah dapat, madam. Tak dapat? Dah. Dapat dah? Okay, good. Dia mungkin kadang-kadang internet lah kan? Kena slow sikit. Okay, you all bincang dalam tu. You all kena look sekejap room 4 Soleha dah. Okay, sekarang ni cikgu nak kenapa Nik Zulaika grup mana tadi? Merah Merah. Nik Zulaika masuk grup mana? Tadi masuk dah, pasal keluar semula. Keluar semula jadi kena remove dulu you all kamu ni. Okay, sekarang ni belum ada grup hitam dengan grup apa? Grup hitam dengan grup apa? Grup purple kita buat grup hitam dulu. Madam. Ya. Saya pun saya room 4. Saya terkeluar room 4. Terkeluar nanti kita cikgu assign boleh kejap. Cikgu create grup hitam dulu Cikgu Ira,
Cikgu Tira, Aisyah, Siti Aisyah. Aisyah yang mana? Siti Aisyah dengan cikgu ada cikgu? Cikgu? Ada. Okay. So cikgu assign cikgu and the gang dalam grup 5 ya. Grup 5. Dah ada orang dalam grup 5 tu. Nik tu. Nik. Ni masuk rumah orang hitam tu. Saya tak tahu. Nama ni adalah rumah orang hitam tu. Macam mana tu? Ni kalau masuk rumah orang dia. Macam ni boleh masuk ni ni. Weh hebat ni. Lompat macam ni. Tadi masuk yang betul tu. Lepas tu keluar dengan tiba-tiba. Ni jumpa apa? Macam sebab boleh masuk bilik 5. Okey cikgu dah buka pintu. Okey. Sekejap. Last one is rumah purple. Shan tak dapat masuk Ishan Tak apa cikgu. Ya, madam. Okay, apa cikgu buat Shan dulu and tu purple dulu. Purple tak settle lagi ni. Bukan. Purple Shishan, Aina Nasuha, Nazatul Azillah, Nunu Aisyah Arisha. Arisha ada tak? Ada. Arisa biru tua kan? Geng dengan purple Okey, cikgu masukkan kamu grup 6 Room 6. Room 6. Cikgu buka pintu. Okey, kejap. Okey, Shen. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Open room. Okey. Okey, grup apa boleh masuk rumah? Boleh masuk bilik meeting Okey, dah open. Okey, yang tinggal lagi ialah Shen. Shen tadi patutnya masuk bilik 4. 3. Shen masuk bilik 3. Oh, tinggal 2 orang je. Ketua tak ada, bos saya tak ada. Okey, Shen. Cikgu move kamu dekat bilik 3. Alisha Atira, grup berapa Atisha? Room nombor 4. 4 room 4. Okey, Alisha Atira, cikgu assign kamu masuk room 4. Room 4. Room 4 ada 4 orang ni. Are you sure? Alisha Atira warna apa? GGW. Oh, GGW Adit 5 lah. Tapi grup 5 ada 5 orang. Ni tadi ni. Aduh. Ni masuk mana tadi ni? Alisha dapat dah? Su? Belum. Ya, So, madam. Su tadi bilik apa? Belum. Bilik 1. Biru 1. Oh, bilik 1. Kejap ya. Kawan kamu dalam bilik tu apa dibuat dah tu? Kejap lah. So, bilik 1. Ya. Tadi madam salah masukkan grup. Okey, siapa tu? Alisha. Alisha. Kejap. Sorry sebab itulah kita pun cikgu pun baru tu je kata sebab you all kalau sama domain senang cikgu dah buat setting. Cikgu dah siap-siap masukkan kamu sebab ini lain domain sebab kamu tetamu cikgu kan. Jadi tetamu cikgu nak masuk kamu, oh ini masuk bilik ni, masuk bilik ni. Tu dia ambil masa sikit tu. Kejap. Su tadi bilik 1 kejap ya Su. Kenapa Su? Ya. Saya pun
masuk salah room. Su masuk bilik. Su pergi masuk. Su masuk bilik 1. Patut tak boleh masuk Su. Su kena masuk bilik 1. Su barik kan, grup barik. Dapat tak Su? Jom. Tak. Pintu dah buka dah ni. Tak nampak pintu? Jaslinda dapat tak? Tak, madam. Sebab kat cikgu, kamu tengok ni kat sini, Jaslinda punya ikon dia apa ni? Cannot be apa tu dalam meeting dia cakap. Apa isu tu Apa cikgu tengok Su bilik 1 ya? Madam. Nurul Ali dah moving. Nurul Alisha Atira. Room sama dengan Soul tadi. Satu room juga. 4. Room 4. Room 4. Ni room apa ni? Room 3. 3. Darshan sekali, madam. Sekali dengan? Darshan. Ocean. Oh. Masa dah masuk semua orang dah. Ni? Tak move lagi. Okay. So all my students, what teacher nak you all buat dalam your room? Okay, Darshan pun tak lagi teacher would like you to discuss what is your what do you think is the observation that you need to draw, okay, in term of the all 3 activities that given in our manual book. Okay, 1.1, 1.2 and 1.3. So each group come up with diagram and share dengan teacher. So cikgu boleh, so you all boleh share dalam Telegram pun tak apa. Okay, nanti teacher akan tunjukkan cikgu akan share screen and show your drawing. Is it okay? Madam, saya tak nak masuk lagi. Sudah masuk, saya tak masuk. Jaslinda Jaslinda Shen. Ainur pun? Ya, madam. Kejap ya. Okay, while teacher settle Jaslinda, Shen and also Ainur, the rest of my students which belong in your own respective group, okay, please teacher again, okay, ulang suara. What you need to do is teacher nak you come up with your group diagram. Okay, you can sketch in any paper, tak apa. Seorang je boleh sketch, okay. Bagi tugas pun tak apa, kamu ada 6 diagram, right? Okay, so kalau prepared slide tu, what is the observation? Okay, and then kalau the cross-street, okay, the cross-street prepared slide pun macam mana kalau under 4 times ataupun under 10 times, how the depth of field, okay, play a role. Okay, and then after that untuk the field of view pula the ruler okay, the ruler, right, macam mana how do you think is the observation that you observe under 4 times and 10 times. Okay, and that's it. Ada 6 je lah 2, 4 sorry, kenapa 6 cikgu 6 lah kan. Okay, sambil tu cikgu tolong figure out Shen dengan Ainur ni. Jaslinda, sorry. Jaslinda pun tak boleh. Okay, Jaslinda pergi siapa dah? Biru Jaslinda room 1
Okay, cikgu bagi announcement. I give you another 5 minutes 10 minutes. Okay tak? Sekarang ni 4 ke apa? 4:30. I give you 15 minutes Diam. Atira tak dapat masuk ke? Tadi keluar sebab line tak ada. Saya nak tanya, ada berapa gambar? Lukis 5 ke 6?
dah. Penat dah. Saya cakap apa? Alisha. Madam mana? Tak tahu. Aku terkeluar. Aduh. Sabar. Kita nak bincang apa ni? Ya, Tira dah tak ada. Dia kata kejap lagi kalau madam masuk, boleh masuk kan? Madam tengah uruskan grup-grup tu. Nanti kita terabai. Alisha, kau left group eh? Haa. Kenapa Sekejap, kau dah aku bincang suruh- tentang tu? Aku suruh balik add.
Okay, class? You already back to our main class? Okay, I hope everybody is here. 18 orang je. Ada lagi belum join masuk Ada lagi yang belum close. Rasa dah close semua dah. Hello class? Ya, cikgu. Yeah. So now we back to our main class. Okay, but teacher tengok kat sini yang ada hanya berapa orang ni? Ada 18 orang. Mana pergi lagi 5 orang? Cikgu dah close dah semua breakout room ni. Break room semua bilik semua cikgu dah tutup ni. Okay, so never mind. I think let's proceed to, okay, it's already almost 5 o'clock Teacher tak nak apa ni, you all prolong your ni because already dah petang dah pun. Okay, so anyone nak share? Cikgu buka gambar you all punya ni diagram. Attendance you all dah sign up class? Dah. Dah. Make sure you all sign up your attendance. Okay, so anyone yang nak share dengan teacher, you just masuk kat tally dulu. Kumpulan cikgu boleh satu? Cikgu ada tak dalam ni? Ada. Okay. Cikgu dah ada gambar kata yang tu share dulu yang satu tu. Bukan gambar, madam. Bawa idea. Idea pensel. Bawa idea. Okay. So basically teacher tunjuk dulu your senior so that you have an idea. Okay. And then nanti you all try to draw. Teacher you all try to have the idea of it eksperimen 1. Okay, so basically, can you see my slide class? Yes, madam. Yes. Okay. So, nanti basically teacher nak you all tengok apa ni, you have the idea. So, this one, this is one of your senior for flat students, okay? Alexander, orang Penang ni. Tapi siapa sini orang Penang? Penang tu seorang lagi, tak ada. Cikgu semalam orang Penang ada seorang. Tapi bukan kelas ni, kelas P5, okay? Okay, so basically nanti this is how teacher akan give the marks for you Okay, so for manipulative skill, because it seems that manipulative skill ni actually the one that you buat on the spot, okay, where teacher observe you all, how you handle the microscope, how you handle the apparatus, the material, and as well as the neatness of your places, okay. Manipulative skill tu most of you biasanya itu yang dapat 29 atau 30 So basically teacher tunjuk kelas So this is how teacher nak you all dapat the idea of it, okay. So the prepared slide like teacher mention, mesti ada title, okay, mesti ada magnification,
right? And the diagram, okay? The correct diagram automatically teacher bagi 3. So just now tadi cikgu join bilik Adib Yes. You cannot shade, okay? The proper way of drawing you cannot shade. So you have to dotted dot kan. Okay, so you have to dot kan. You tengok kelas how your senior ini banyak kali dah cikgu tegur dah ni. So they all buat dot to show the E prepared slide. Okay, because the is prepared slide is you observe under 4 times. So as you all know, 4 times ni ialah scanning objective lens. Okay, bila masuk scanning meaning you can see the whole idea of the image. Okay, keseluruhan image tu you nampak that is the means of the scanning the 4 times objective lens, atau it also can be called as a scanning objective lens. Okay, so you can see like this. So make sure nanti when you draw dotted line macam ni kelas dotted. Okay, dotted right. Okay, next for the for the cross thread prepared slide. Okay, so why your senior tengok kenapa dia ada nampak you nampak terkeluar ni. Okay, first of all, this Puah dia draw, Puah bukan, ini Alex Puah yang, ini Alex cik. Puah dengan Alex ni dia orang kawan baik Dia kan senior kamu. So Puah ni, Puah orang Johor, kalau Alex ni orang Penang. Okay, so how Alex buat, dia draw dulu the shape, the color. Okay, apa beza antara 3 ni? The size sepatutnya, okay. So yang ini observe yang given to them, okay, biru kat atas biru on the top, okay, red in the middle and hijau kat bawah. Okay, tapi you all tadi follow the follow in our given apa kelas? Manual lab you all punya ialah yellow kat bawah kan? Okay. So okay, so nanti cikgu nak you all dapat the idea Okay, next nampak so you all label green kat bawah bottom kat bawah, blue kat atas and the red is in the middle. Okay, next apa tu the power of magnification increase. Sebab tadi yang ini kamu tengok the depth of view Okay, so you all tengok kat sini magnification become 100 times. Okay, so dia akan increase in size So you dah tak nampak lagi dah apa tu panjang dah Okay, so that is how teacher nak tengok. Okay, then the ruler. Okay, this is the ruler. Okay, this is okay, ruler 40 time bawah scanning. So like teacher mention, kalau you all tengok with naked eyes, okay, you tak nampak macam ni kelas but when you observe under microscope, the line you nampak macam solid tapi sebenarnya bukan solid. So it will look like this. Okay, so teacher nak you draw dotted line like that. Okay, next the ruler when you increase the size Okay, the ruler prepared slide under 10 times. 10 times objective length tapi magnification is 100 times. So instead of berapa tadi kelas? Mula-mula tadi kamu nampak berapa? 4 But when you that is what it means by the field of view. Okay, so when you increase the field of view you dapat hanya jadi 2. Okay, so that is all about the basic technique of microscopy. Okay, so cikgu harap by sharing of this one of the input from your senior, you all dapat the whole idea is all about our experiment today. Okay, and kamu tengok kat sini kelas kamu ada question you have to answer. Okay, question 1 until 7. Okay, question 1 until 7 ni ialah ABCD. Okay, 1 sampai 7 ni ABCD, senang je kamu dijawab. Okay, and then B and C baru question yang you kena jawab secara subjektif. Okay, kenapa kena clean the microscope lenses. Okay, yang kedua ini while observing a moving microorganism. Ini nanti try to figure out what is the answer. Nanti kita discuss next week. Okay, your post lab. Okay, alright. So I back to our class. Okay, is there anything you want to ask me, teacher? You want to ask me, class?
Hello class. So I think kita dah towards the end of our our practicum class. Before we end, teacher would like to call upon Irfan lah because Irfan will leaving us. Okay, kejap cikgu nak tengok while waiting for me to tengok je attendance you all dah isi ke belum. So Irfan, where are you? Ya, itu. Okay, so because Irfan, okay, Irfan dah nak tinggalkan kita. So bolehlah Irfan say something before you transfer to physical pula. F F lepas ni Irfan jadi F. 23 orang, okay. So Irfan, jom. Nanti I know will miss you. Mula sekali saya buka kamera tu. Bagi kawan nampak. Last nanti ni cikgu akan jadi memori lah Irfan Nanti kalau jumpa cikgu kat kafe nanti tegur-tegur lah. InsyaAllah Januari nanti. Mula sekali saya nak minta maaf sebab saya tak dapat bersama untuk sampai akhir dengan semua dengan madam. Saya minta maaf banyak sangat. Kenapa? Saya cuma pengalaman saya sendiri time Form 5. Saya rasa diri saya macam tak mampu nak bawa bio ni. Itu sebab lagipun saya nak try juga sains komputer tu untuk cari pengalaman baru. Jadi terima kasih untuk seminggu ni. Terima kasih untuk madam dah ajar macam-macam. Terima kasih untuk kawan-kawan semua sebab tolong macam-macam support saya. Jadi terima kasih dan minta maaf. Itu je. Okay, thank you Irfan. Okay, so hoping Irfan akan juga sukses tak kisah whatever you want to pursue. Okay, as long as you all continue with your lesson. Okay, so class, that's all for our class petang ni. Cikgu dah tengok attendance, alhamdulillah everybody semua ada. Okay, so basically you try to figure out dulu what you need to draw. Tadi cikgu dah share kelas observation, you just need to draw 5 diagrams, okay, for your lab report. Okay, again nanti cikgu akan share balik the format for lab report writing. Okay, so anything you want to ask, just ask, okay, in our Telegrams group. Okay, so that's all for our practicum class. Teacher, kita jumpa lagi nanti hari Khamis for our tutorial, which you need kita kena proceed with our next topic, which is a bit nanti about carbohydrate and then lipid, and after that try kalau cikgu sempat and then kita habiskan protein. Okay, minggu ni kena habiskan juga chapter 1 Okay, so tomorrow is your lecture dah tadi kan? Dah. Tadi lecture chapter berapa? Dah masuk chapter 2. Masuk chapter 2 memang kalau ikut schedule lecture is like that. Okay, so that's why memang you all kena laju juga. Right, so make use of the the notes yang teacher dah bagi, and also the video, okay, the lecture video yang cikgu dah share juga, so that you can have an idea what is all about about your lesson. Okay kelas so I hope petang ni kita sampai objektif kita, where you at least walaupun tak sentuh mikroskop tu secara real, okay, but you have the idea, untuk eksperimen 1 ini aku sebenarnya perlu capai objektif untuk kuasai the basic technique. Okay, when nak apply nanti in the real image of biology. Okay, so that's all from me.
Okay, thank you kelas ni. And Assalamualaikum warahmatullahi and have a okay, your lab report hari ni Isnin. So make it Friday boleh tak kalau you all submit kat cikgu? Is it okay Boleh. kelas? Okay, Boleh. So kalau ada apa ni, kalau ada apa-apa masalah beritahu, okay? Gambar Alright, so hantar class- juga ke? Apa ulang? Gambar hantar juga ke? Of course, that is your result lah my dear. Okay, even though Oh. walaupun kamu tak observe secara apa ni, try to figure out, like nanti cikgu akan guide kamu juga, okay, at least how to draw your diagram. Okay, only 5 kamu perlu lukis 5 diagram using that template yang cikgu dah bagi tadi. Madam, Okay, konsep? hanya nak submit yang gambar saja, ya tak? Yang objektif soalan saja nak tengok sudah. Betul? No, Shishan, you have to complete submit everything means like yang cikgu bagi itu, you are now training yourself how to write a lab report, especially for your practical test. Okay, that be scheduled around 13 week nanti. So nanti you dah get used to it, then you easy for you. Okay, that means itu kan cikgu ada share hari Sabtu itu, I already share with you kelas ni, right? And then I'll share again with you the proper format for writing lab report. So that means you have to your lab report mesti complete ada all the items. Okay? Okay, Shishan? Is it clear? Alright. Yes. Okay, so with that, we meet again Khamis with our tutorial class. Okay, class, thank you. Bye. Assalamualaikum dan selamat Thank you, petang. teacher. See you. Okay, bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Take care, madam. Madam. Alright.